going to have a seminar, a symposium on Swami Vivekananda, and preparations are going on, and I'll be going there and I'll be organizing the whole thing. So I'm very happy that all over the world this celebration is going on, and naturally that will infuse new strength and new courage, new hope and new direction to the modern youth. I'm very happy to tell you that UNESCO has declared this year as Vivekananda year because of the 150th birth anniversary. I wanted that UNESCO Director General should come here. She has not been able to come, but I received a beautiful letter from UNESCO, where it is letter dated 2 July 2013 from UNESCO headquarters in Paris. Dear Mr. Nikhileshwarananda, on behalf of the Director General, I would like to thank you for your letter of 13 March last, by which you invite her to the International Youth Conference that is scheduled to take place at Vadodara on 10-11 August 2013 as part of the 150th birth anniversary celebration of Swami Vivekananda. As you may know, UNESCO has signaled its recognition of the immense legacy of Swami Vivekananda as a philosopher and spiritual guide by associating the organization to the celebration of his 150th anniversary this year. The purpose of the conference, further to engage youth in understanding this legacy, contributes also to UNESCO's approach to the youth as actors of change in the promotion of peace and sustainable development. I regret to inform you that unfortunately prior obligations will prevent the Director General from traveling to Gujarat in order personally to inaugurate the conference. Nevertheless, she will send a recorded video message on the occasion of this event. In ending, allow me to transmit to you the Director General's best wishes for the success of the event, to which I join my own. Yours sincerely, Pilar Alvarez Lasso, Assistant Director General, Social and Human Science Sector, UNESCO Paris. So we are grateful to UNESCO for sending this message, and the message that the Director General has given, that is a video recorded message, will be shown to you immediately after this function. Immediately after this function, you will be able to see the Director General giving her message for this particular conference. So my dear very young friends, really it's a great joy to meet all of you, and we look forward to a great interaction. As you know, there will be a lot of programs after this function. In this function we are going to have speeches from Honorable Minister, Revered General Secretary Maharaj, and then of course after that we are going to have in the first session, after the inaugural session, there will be a little video show in which we will show the message of the UNESCO Director General plus the life of Swami Vivekananda. Then 11:30 we are going to expect Dr. APJ Abdul Kalam, who will be with us. There will be interaction with him, and a lot of programs are there. Of course, the programs are in your booklet that has been given to you, that is in your folder. So you kindly go through it, and I once again extend a very hearty, warm welcome to the guests present here, to the dignitaries present on the dais, and all my very young friends coming from 24 countries. Thank you very much. We now request the chief guest and the guest of honor to kindly inaugurate the conference by lighting the lamp. Hello. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतकान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति हरि
हरि ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। Now we request Swami Atmanirbhanji to felicitate all the guests on the dais. He will present the bouquet to all the dignitaries. To revered Swami Suhitanji Maharaj, General Secretary of the Ramakrishna Society. To Shri Nitin Bhaiji, Honorable Minister, Dr. Rajika Shuddhatma Prananji, Shri Balakrishna Shuklaji, Shri Nagesh Raji, Swami Sarvasthanji. Revered monks and our beloved Nitin Bhai Patilji and other distinguished guests who are present on the dais, dignitaries, delegates, and especially the youth who are assembled here, and they have come from 24 countries in India. They have come here in the name of Swami Vivekananda, and they have come here because Swami Vivekananda was born in India. For that reason only, they have come to India to see the place where Vivekananda was born. So with high expectation and they with regard, they are visiting India. It has become, this whole India is as if, in their estimation, a place of pilgrimage. So, and especially on such an occasion has been hosted by the government of Gujarat. This is also a something new dimension, I should say, because this Swami Vivekananda was to some extent first discovered by Tamil Nadu, the Madras presidency. They discovered Swamiji's talents and possibilities first. Afterwards, if we go through the letters and writings, then we will find that Gujarat and Rajasthan, they could appreciate Swami Vivekananda next. And that is the reason I feel it has been a befitting occasion that these two states, especially the Gujarat, they have come forward. That time, as much they could, the people at that time, those who remained, they could appreciate Swami Vivekananda. Similarly, now also, the government of Gujarat, they are remembering that appreciation and they feel that this Vivekananda should no more remain as some Indian personality. गरीब ने જેને જરૂર છે એવા તમામ વ્યક્તિઓને મદદ કરવી, જે પણ પ્રકારની જરૂરિયાત હોય એને સાચી સારી રીતે પરિપૂર્ણ કરવી, એ દરેક ધર્મમાં એ લખાયેલું હોય કે ન લખાયેલું હોય પણ એની સાથે જોડાયેલું છે. ત્યારે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પણ માનવ સેવાને વધુ મહત્વ આપવા માટે સ્વામીજી દ્વારા જે રામકૃષ્ણ મિશનની શરૂઆત કરવામાં આવી
અને દેશમાં જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે માનવતાનો સાથ થાય, કોઈ કુદરતી આપત્તિ આવે, કોઈ રાષ્ટ્રીય આપત્તિ આવે, ત્યારે હંમેશા રામકૃષ્ણ મિશન પર માનવતાના કામમાં, સેવાના કામમાં, રાષ્ટ્રીય કામમાં એ સતત ઊભું રહે છે. એ સ્વામીજીએ એમાં જે વિચારો મૂક્યા છે એ વિચારોને આજે પણ આપણે સૌ અમલમાં મૂકી યથાશક્તિ એનો અમલ કરી રહ્યા છે. એ આપણા સૌના માટે અને આવનારી પેઢી માટે ખૂબ ઉપયોગી અને ખૂબ જરૂરિયાતવાળો આપણો એ સિદ્ધાંત છે. ત્યારે સ્વાભાવિક છે 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે જે અનેક કાર્યક્રમો થવાના છે, એમાં યુથ ફેસ્ટિવલ, યુથ કોન્ફરન્સ અને એ પણ ઇન્ટરનેશનલ. અહીંયા જે માહિતી આપી છે કે લગભગ 25 કરતાં વધુ દેશોના 100 કરતાં વધુ પ્રતિનિધિઓ અહીંયા આજે ઉપસ્થિત છે. દેશના અન્ય રાજ્યોના પણ પ્રતિનિધિઓ, ડેલિગેટ્સ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અને આપણને ગૌરવ પણ એ વાતનું છે કે આપણા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ માનનીય અબ્દુલ કલામ પોતે પણ હમણાં આજે જ અહીંયા આવીને આ ફેસ્ટિવલ, આ યુથ કોન્ફરન્સને, એ સંમેલનને એ ઉદ્ઘોષણા દ્વારા, પ્રવચન દ્વારા માર્ગદર્શન આપવાના છે. એ કામ પણ આપણે કર્યું છે. અને જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજીના પુસ્તકની એમણે રજૂઆત કરી ત્યારે નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું કે મારી સરકાર 1 લાખ નકલ આ પુસ્તક પહેલા કરી છે અને ગુજરાતની સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં વિદ્યાર્થીઓને આ પુસ્તક અમે આપીશું. તો આપણે તો સમજી શકીએ છીએ નરેન્દ્રભાઈ ફક્ત ભૌતિક વિકાસ નહીં પણ આધ્યાત્મિક વિકાસ, સાંસ્કૃતિક વિકાસ દ્વારા ગુજરાત અને ભારતને મહાન બનાવવામાં એમનું પણ પ્રદાન કરી રહ્યા છે. ત્યારે સ્વાભાવિક આજના પ્રસંગે વડોદરા એક ઐતિહાસિક શહેર છે, સંસ્કારી નગરી છે. અને આ સંસ્કારી નગરીમાં આ ખૂબ સુંદર આપણી જે આ કોન્ફરન્સ, યુથ કોન્ફરન્સ મળી રહી છે, એનો સંદેશ સમગ્ર વિશ્વમાં પહોંચે અને સ્વામી વિવેકાનંદજીના પથ ઉપર ચાલવા આપણે બધા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરીએ એવી ભગવાન આપણને શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના સાથે સૌનો આભાર. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. That was a wonderful speech by Shri Nitinbhai Patel, Honorable Minister of Finance, Government of Gujarat. It was such a wonderful speech. If I translate, it will take a very long time. I will give only the salient points, but they were wonderful points. And we are thankful to him for kindly inaugurating this conference. And after telling about the novel activities of Ramakrishna Mission and his appreciation about it, he said that in India we should be proud. All the 121 crores of people should be proud that in our country was born a person whose name is Swami Vivekananda, now whose message is being received by more than 600 crores of people all over the world. And that is why UNESCO, a world organization, is celebrating, and that is an honor to all the Indians. They should think that India has produced such a great son. He also said that when Swami Vivekananda traveled all over the country before going to America, he spent his maximum time